Okay, good morning, my dear students. Today we will discuss on session 11 of automobile transmission and control system, and code is 158032T. In that we will discuss unit 4 regarding today's class. So first of all, before going to session 11, we'll recap or we will discuss what we have taught in the previous class, that is session 10. Okay, last class we have discussed regarding introduction of caster angle and introduction of camber angle. So what is caster angle? So caster angle, the angle between the kingpin center line and the vertical in the plane of the wheel is called as a caster angle. So caster angle is nothing but angle between kingpin center line and vertical in the plane of wheel is called as caster angle. So again it is classified into two types. One is positive caster angle and negative caster angle. And here it should not be more than 3 degree. So caster angle should be maintained 3 degree so that it will give good result in vehicle steering system. So camber angle is in tilt of car wheel from the vertical. So it is a tilt, lightly it is a tilt of the car wheel, and again it is classified into positive camber angle and negative camber angle. And amount means it should not exceed not to exceed 2 degree. So camber angle should not exceed 2 degree. So by this we will move on to session 11. So ಈ ಒಂದು ದಿನ ಇವತ್ತು ನಾವು ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಏನೇನು ಟೋ ಇನ್, ಟೋ ಔಟ್, ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್, ಕಿಂಗ್ ಪಿನ್ ಇನ್ಕ್ಲಿನೇಷನ್, ವೀಲ್ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೀಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್, ಈ ಒಂದು ಕಂಟೆಂಟ್ನ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ, ಆಯಿತಾ. ಮೊದಲಿಗೆ ಟೋ ಇನ್ ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಟೋ ಇನ್? ದ ಅಮೌಂಟ್ ಬೈ ವಿಚ್ ದ ಫ್ರಂಟ್ ವೀಲ್ಸ್ ಆರ್ ಸೆಟ್ ಟು ಬಿ ಕ್ಲೋಸರ್ ಟುಗೆದರ್ at the front or inward. So wheels inward agidre, so then it is called as an toe in. So the amount by which the front wheels are set to be away from each other at the front wheel or outward. So ಈಗ toe in ಅಂದರೆ ಫ್ರಂಟ್ ವೀಲ್ಸು ಕ್ಲೋಸರ್ ಆಗಿರೋದು, ಇದು ಏನು ಟೋ ಔಟ್ ಅಂದರೆ ಫ್ರಂಟ್ ವೀಲ್ಸು ಅವೇ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್ ಇರೋದನ್ನ ಟೋ ಔಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಟೋ ಇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೋ ಔಟ್. ಸೊ ಈ ಫಿಗರಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಏನು, ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಗ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಎ ಟೋ ಇನ್ ನೋಡಿ, ಇದು ಇನ್ನರ್ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿದೆ ಇವೆರಡು. ಸೊ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಇನ್ವರ್ಡ್ ಎರಡು ಇನ್ವರ್ಡಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಇದು ಔಟ್ವರ್ಡಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಫ್ರಂಟ್ ವೀಲ್ ಆರ್ ಟುಗೆದರ್ ಇನ್ವರ್ಡ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಎನ್ ಟೋ ಇನ್. ಸೊ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಎನ್ ಟೋ ಔಟ್. ಓಕೆ. ಸೊ this is nothing but toe in and this is nothing but toe out. So toe out ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಫ್ರಂಟ್ ವೀಲ್ಸ್ ಇವೆರಡು ಫ್ರಂಟ್ ವೀಲ್ಸು ಇನ್ವರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿದೆ, ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎನ್ ಟೋ ಇನ್. ಸೊ ವೆನ್ ಫ್ರಂಟ್ ವೀಲ್ಸ್ ಆರ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್, ಸೊ ಈ ಗ್ರೀನ್ ಇದು ರೆಡ್ ಬಟನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ರೆಡ್ ಲೈನು ಆರೋ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಇವೆರಡು ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಇದೆ. ಸೊ ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎನ್ ಟೋ ಔಟ್. ಓಕೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್. ಸೊ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆರ್ ಇನ್ಕ್ಲೈನ್ಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿಬೋದು. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್? ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಇನ್ ಎ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಪ್ಲೈನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಲೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಕಿಂಗ್ ಪಿನ್ ಸೆಂಟರ್ ಲೈನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಎನ್ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್. ಆರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ಯಾಂಬರ್ ಪ್ಲಸ್ ಕಿಂಗ್ ಪಿನ್ ಇನ್ಕ್ಲಿನೇಷನ್ ಆರ್ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇನ್ಕ್ಲಿನೇಷನ್. ಸೊ ಎರಡೂ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಯಾವುದು, ಕ್ಯಾಂಬರು ಮತ್ತು ಕಿಂಗ್ ಪಿನ್ ಇನ್ಕ್ಲಿನೇಷನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ನ ಎರಡೂ ಟುಗೆದರ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಎನ್ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಮೀನ್ಸ್? ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ಯಾಂಬರ್ ಪ್ಲಸ್ ಕಿಂಗ್ ಪಿನ್ ಇನ್ಕ್ಲಿನೇಷನ್. ಓಕೆ. So this is called the camber, is the combined angle.
So here you can see from this line to this line ಈ ಕಿಂಗ್ ಪಿನ್ ನೋಡಿ ಇದು ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇನ್ಕ್ಲಿನೇಷನ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಮ್ಬರ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಲೈನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as an included angle or combined angle ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ combined angle. So the combination or together steering inclination angle or kingpin inclination angle to camber angle is called as a combined angle. So this is a kingpin inclination axis and this is a vertical line of the camber angle. So by highlighting I'll show how exactly and it looks. So this line is called camber line and this line is called kingpin inclination. So this angle is called as an included angle or combined angle. Okay. So next we'll move on to kingpin inclination. Kingpin inclination or kingpin inclination. So definition, what is kingpin inclination? The inclination of kingpin from vertical line is called as a kingpin inclination or kingpin rake. So how much it should be there alva, how much ಎಷ್ಟು angle ಇರಬೇಕು, about 7 to 8 degree. However, the exact amount is decided considering the wheel rake value. So ಈ kingpin inclination it depends upon the wheel rack value. It depends upon the wheel rack value and it should be more than or less than 7 to 8 degree. So inclination of kingpin and vertical line is called as a kingpin angle. By figure we can notice that how exactly this kingpin is appeared. So this line is called the vertical line and this inclination is called as an kingpin inclination. Okay, kingpin inclination. So by this you can say that the inclination of the kingpin, the inclination of the kingpin, see this is the inclination of the kingpin and to the vertical line. So this is the vertical line and this is known as kingpin inclination. Okay. So wheel alignment, next is wheel alignment. The positioning of the steered wheel to achieve the following term wheel alignment. So wheel alignment is also a measure in automobile vehicles. To achieve directional stability during straight ahead position, why we have to maintain the wheel alignment? To achieve directional stability during steering ahead position, to achieve perfect rolling condition on steering and to achieve recovery after completing the turn. So it should come back to its original position. So these are the three importance of steering alignment. So next we will move on to what exactly steering alignment will be like. We have to, during steering alignment, we have to go through camber angle, caster angle, kingpin inclination and toe in and toe out. So this is the front view of the wheel alignment which appears in the vehicles. So next we will move on to wheel balancing. What is wheel balancing? Wheel balancing is known as a tire balancing. This is the process of equalizing the weight of combined tire and wheel assembly so that it spins smoothly at high speed. Balancing involves putting the wheel and tire assembly on balancer which centers the wheel and spins it to determine where the weight should be go. So here balancing is nothing but ನಾವೊಂದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸರ್ಗೆ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಅನ್ಇವನ್ ವೆಯ್ಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಅನ್ಇವನ್ ಇರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ವೆಯ್ಟ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಟು
So this is nothing but wheel balancing is known as tire balancing. This process of equalizing the weight of combined tire and wheel assembly to get smooth spin at high speed. High speed ಅಲ್ಲಿ clean ಆಗಿ smooth ಆಗಿ spin ಆಗೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ we have to go for a balancing system. By this thing we have discussed today we have discussed regarding camber angle, we have discussed kingpin inclination, combined angle, toe in and toe out, and wheel alignment and wheel balancing. So regarding that we will discuss today a multiple choice question regarding this topic. So the tilt of the front wheel away from the vehicle from the vertical when the view from the front of the car is cleared, what camber angle, caster angle, toe in and toe out. So answer is toe out. So toe out. So second question, in which effort applied to steering wheel is transferred to the front wheel is. The order in which effort applied to the steering wheel is transferred to front wheel is steering wheel, steering gearbox, steering shaft, tie rod, steering knuckle, front wheel. B is steering wheel, steering shaft, steering gearbox, tie rod, knuckle, front wheels. So ಅಲ್ಲಿ ಗೇರ್ ಬಾಕ್ಸು ಫಸ್ಟು ಯಾವುದಿದೆ, ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ವೀಲ್ ಆದಮೇಲೆ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಶಾಫ್ಟ್ ಬರಬೇಕು, ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಗೇರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಟೈ ರಾಡ್ಸ್. ಸೊ ಯಾವ ಥರ ಸ್ಟೇರಿಂಗು ಎಫರ್ಟು ನಾವು ವೀಲ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಯಾವುದಾದ್ರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೈ ಯಾವುದಾದ್ರು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿ. ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ವೀಲ್, ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಶಾಫ್ಟ್, ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಗೇರ್ ಬಾಕ್ಸ್, ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ನಕಲ್, ಟೈ ರಾಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರಂಟ್ ವೀಲ್. ಡಿ ಬಂದು ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ವೀಲ್, ಟೈ ರಾಡ್, ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಗೇರ್ ಬಾಕ್ಸ್, ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಶಾಫ್ಟ್, ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ನಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರಂಟ್ ವೀಲ್. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಫಸ್ಟು ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ವೀಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಶಾಫ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಗೇರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಟೈ ರಾಡು, ಆಮೇಲೆ ನಕಲ್ಲು, ಆಮೇಲೆ ಫ್ರಂಟ್ ವೀಲ್ಸ್. ಸೊ ಬಿ ಈಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. The front axle of the car has pivoted center 1.3 meters apart. The angle of inside lock is 40 degree centigrade and the angle of outside lock is 30 degree. What is the wheel base of the car? So idu problem. So what is the, so A is 5.5 meters, 3.5 meters, 4.5 meters and D is 6.5 meters. So idu 5.5 meter is the wheel base of the car. So next, what is the angle between steering axis and the vertical in the plane of the wheel? So what is the angle between steering axis and vertical plane in the wheel? Caster, camber, C is steering axis inclination, D is kingpin inclination. So caster angle is the angle between steering axis and vertical in the plane of wheel. Next, in the front of the front wheel is inside and rear of the rear wheels are apart when the vehicle is at rest. Then configuration is called what? So front wheels are inside and rear wheels are apart. It will be in rest position. Front wheels inward idaga, what is that? It is nothing but toe in. So toe in, the wheels will be, front wheels will be inward, whereas in toe out, front wheels will be away from each other. Okay. So by this we have completed today's topic, and if you have any regarding doubts you can clarify with these websites as well as textbooks. And thank you one and all. By this I am concluding my today's session. Thank you all the members of this LMS team. Thank you one and all.